Vamos a empezar. Let's begin. So far we've learned yo, I, tú, that's a singular informal you, él and ella. Now let's move on to ellos, they, and ellas, also they. Now if you have mixed company, in Spanish it always goes to ellos. If it's all women and you're saying they, it's ellas. So let's take a look at how the verbs end with ellos and ellas. Just follow the patterns. Ellos nadan en la piscina. Ellas no limpian la casa. ¿Estudian ellos en la biblioteca? What's your sentence? Go ahead and say your sentence out loud before you see and hear the answer. Ellas escuchan música. ¿Tocan ellos la guitarra? Ellas no cenan en un restaurante. All right, vamos a practicar. We're going to mix all of our subjects that we have so far. Say your entire sentence before you see and hear the answer. Él camina en el parque. ¿Llega ella a casa? Yo hablo por teléfono. ¿Desayunan ellas y toman un café? ¿Tú compras en la tienda? Ellos no miran la tele. All right, let's add our next one here. Nosotros or nosotras simply means we. If there's all men or men and women to say we would say nosotros. If it's the women speaking only, they would say nosotras for we. Follow the patterns. Nosotros nadamos en la piscina. Nosotros no limpiamos la casa. ¿Estudiamos nosotros en la biblioteca? All right, you have the pattern now? Say your entire sentence out loud before you see and hear the answer. Nosotros escuchamos música. Nosotros tocamos la guitarra. Nosotros no cenamos en un restaurante. Nosotros caminamos en el parque. Nosotros llegamos a casa. Nosotros hablamos por teléfono. ¿Desayunamos nosotros y tomamos un café? Nosotros compramos en la tienda.
Nosotros no miramos la tele. Our next step. Now we have the plural of tú, which is vosotros or vosotras. Basically, that means y'all. If you're talking to more than one person, in the informal you, it would be vosotros. If you're talking to all women, vosotras. Let's take a look and see how the verbs change. Vosotros nadáis en la piscina. ¿Estudiáis vosotros en la biblioteca? ¿Vosotros escucháis música? ¿Vosotros cenáis en un restaurante? ¿Vosotros no limpiáis la casa? ¿Vosotros tocáis la guitarra? Vosotros no llegáis a casa. Vosotros habláis por teléfono. Vosotros no desayunáis y no tomáis un café. Vosotros compráis en la tienda. Vosotros camináis en el parque. Vosotros no miráis la tele. We're almost there. We only have two more. Usted and ustedes. And these are the formal you. So usted is plural. You're talking to one person as in you. Think of in English when we would use sir or ma'am or madam. And ustedes is the plural. If you're talking to more than one person, sirs or ma'ams or madams is ustedes. Let's take a look at how they end. Usted nada en la piscina. Ustedes no limpian la casa. ¿Estudia usted en la biblioteca? So you see, usted takes the same ending as él and ella. Ustedes escuchan música. And ustedes takes the same ending as ellos and ellas. Usted toca la guitarra. So go ahead and say your sentence before you see and hear the answer. Ustedes no cenan en un restaurante. Usted camina en el parque. Ustedes llegan a casa. Usted habla por teléfono. ¿Desayunan ustedes y toman un café? Usted compra en la tienda. Ustedes no miran la tele. Felicidades! You're doing a great job. Review this video as many times as you need to learn these new endings.